พริกเผาไม่ใส่ทำแบบน้ำใสกินของเนี่ยเสียหายไปกว่าWell, today in the Mafia Kitchen, we're going to make two awesome dishes. Our first dish is a tom yum kamu, which is the pork neck with tom yum seasoning. And our second dish is going to be a pakka pao seasoned dish, a pakka pao katut mu, which is a little pork rib. Pakka pao katut mu. Anyway, some of my favorite dishes. Mafia is in here preparing it, and let's see what's in the ingredients.ของเนี่ยเสียหายไปกว่าในถังแล้วพื้นที่ใกล้กับเขาเพื่อบริเวณนั้นให้เฝ้าระวังเลยเพราะว่าเด็ดว่าแล้วเอ็ดสโมกเคสกินเป็นอยู่บ่สโมกเคสเค็มจ้อยได้เห็นยังกะอย่างอ้อยน่ะบ่ปานใดอ้อยมันกินน้อยนึงมันก็ฟ้าวยางมันเลยบ่ใหญ่ซะจ้อยน่ะฟ้าวกินแล้วฟ้าวนอนน่ะนะแซ่บมันอยู่ติดกึนหากินบ่มีโน่ All right, in the ingredients, we've got some red Thai chili peppers, plik sidang, ทำน้ำใสไม่ and then we have a shallot, hom dang, which is a shallot, and a lemongrass. นี่คืออะไร ตะไคร้ ตะไคร้ lemongrass. And we've got a galanga root ka. And of course, garlic, gatiam. And this is a kaffir lime ใบ leaf. มะกรูด Bai makot. Bai makot? Bai makot. Anyway, and of course, these are our pork ribs. They have been stewed already. She put them on the pot.
เอาน้ำร้อนลวกให้ So she boiled this for a little bit just to clean off the meat, and she's going to fry this, and it's going to be a kadut mu toy, which is fried pork rib. ทอดก่อน We're going to fry it first. And of course we have some cherry tomatoes also. ต้องเผ็ดเผ็ดไม่อร่อยต้องเผ็ด This dish has to be extremely spicy or it is not good. Just kidding, you don't have to make it that spicy, but at least a little bit of spice. And you can use any kind of chili pepper that you like. That looks spicy. keep กว่าเผ็ดมาก ไม่เท่าไหร่ไม่ใช่พริกขี้หนูพริกนี้ไม่เท่าไหร่ This is for the pakka pao dish, and this is for the tom yum ขาหมู ขาหมู. And this is our kamu here, which is the pork neck or soup stock. เราทำเองนี่ลงไปเลยเครื่องนี้ต้มมันไว้ให้มันหอม Fish sauce along with light soy sauce, salt, a little bit of sugar, and some more pork stock. We have some concentrated tamarind sauce, which makes it a little bit sour taste, which is piao. Sour in Thai language is piao. แป้งสิงคโปร์ And of course, in the tom yum seasoning has to be mushrooms. ต้มยำน้ำใสได้ A little bit of flour just to keep the from popping. She forgot a little bit. I had to remind her because it was labut. ใส่เข้าไปแล้วมันไม่ระเบิดบัวปั๊บปู ไก่ถ้ามันละเอียดหนานะมันจะขัด จะได้อร่อยสีสวยแล้วค่อยๆทำ Also, we have some lime, and we're gonna have for the pakka pao, which is it's a Thai basil, right? Thai basil? Pakka pao. กะเพราเบียร์ Matt Tim can drink as much beer as she wants to. She's already 71. Song แล้ว She's already 72, so she can drink as much as she wants to. It's okay. กินเยอะๆไม่เป็นไร กินเยอะๆไม่เป็นไรแข็งแรง ใช่ already สุขภาพแข็งแรงแล้ว แข็งแรงแล้วอร่อยอร่อย I love this lady. She's อร่อ awesome. ย Alright. เกิดผักกันนะ Okay, we're also going to use some cilantro at the end after it's cooked, but she's going to put in a little bit of the cilantro stem or the cilantro root for more seasoning. นี่ไม่ได้เอาจะนิ่มจะขึ้นมาตัวเอาแบบนี้ Boiling hot. จิ้มคือเห็นแก้วนี่แหละ Oh, yeah. จิ้มหมดทีคือเห็นแก้วนี่แหละจะเอาไป That's really good, aloy. And she hasn't, it's kind of sour because of this, but she hasn't put the lime in yet. Very good. Piao. เปรี้ยวอร่อย Piao aloy. เปรี้ยวเลยบ่ Yeah. ที่ห้ามบ้านเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้ว จะมาอย่างไร ขวดนี่แหละขวด Sai manao mai. ยังไม่ได้ใส่ไส้ยังจะใส่มะนาวอยู่ Okay. At the end, we're going to put in some limes also. In goes some chili pepper and the kaffir lime leaf. ขาหมู And here goes the already stewed pork.
She stewed it for an hour and a half, so it'll be nice and tender. Because their teeth is not all so good right now. เห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะ ฟันไม่ดี ไม่นิ่ม I gotta say that from a distance, I think. โอ้ยมันนิ่มแท้แล้วผัดอร่อยใส่น้ำกุกกิก Little bit more fish sauce. Whenever she puts in more ingredients, it makes it a little bit more plain. So she has to add a little bit more. So she just put a little bit more fish sauce in there. When she puts in the mushroom and the limes, she's going to have to either add more salt or soy sauce, I think. Depend, you have to taste. เห็ดจิ้ม Het, เห็ด which is mushroom. Het. It's difficult to keep up with the ladies in the kitchen because they taste and add. So she put a little bit more salt in there, and she said it's pretty spicy, but she added a little bit more salt to it. So that's the thing with Thai food. It's difficult to like say how much ingredients because it's all to taste. So I'm just going to share you how. I'm only sharing how to make, I'm just sharing technique and some of the ingredients as best as I can. They're fast. Got to keep up fast. And the last part, in goes the vegetables. สวย And yeah, that smells so good. Okay, now for the pakka pao. I have a feeling it's going to be really spicy smell. So, because it's a lot of chili peppers. Okay, we have some naman hoi, and we've got a little bit of light soy sauce. Naman hoi is oyster sauce, but she put it in a coffee jar. Some sugar. Now this is for the pakka pao seasoning. ครึ่งช้อน About a half a tablespoon. And all of this is just the base. And she's going to take, when you make it, you're going to add a little bit to taste later. Nam. 1 ทัพพีพิซซอสอย่างละ 2 ทัพพี Okay. About a couple tablespoons of water. Little bit more salt. Yeah, because when you put ย่าง lime มาเดือดก่อน and เสร็จแล้ว Any of you ever go by a stand or a restaurant and it's got this overwhelming like burning sensation in your eyes and your throat? It's from somebody making pakka pao. Chili pepper and garlic. Yay. เอาจนมันหอม Okay, a little bit of white pepper. พริกไทย Click Thai, little bit of white pepper. โอ้ยบริพารก็นั่นดอก Everyone's going to be sneezing here any minute. Okay, in goes her sauce. Now for the kaduk mo. Pork rib. Boy.
And the pakka, which is the Thai basil. Boy. อร่อย That means it's gonna be really good, really good. อร่อย It's better than nasal spray. กินแล้วก็นัวแซ่บ Let's try a piece of the pork. อร่อย อร่อยหรือเปล่าอร่อยแล้ว อร่อยแล้ว ตัวพวกกันฉีดวัคซีนนะอร่อย I'm excited. I don't know what to try first. แบบมัน That one? แล้วไปเจอเรา We'll get the one with the chili pepper on it. How about that? อุ้ยอร่อย อร่อย I'm gonna have to eat it with my fingers อ though. ร่อยอันยกซ้อนแล้วเราอยู่แก้วอร่อยอร่อยไหม อร่อยครับ นิ่มแก้วแก้วขนาดเลย Okay, let's give the tom yum kamu a try. อร่อย ทำอีบอลเป็นบอลที่สีแล้วบอลสีละใหญ่ในนี้ละมันใหญ่ติ๊กนั่น I don't know about you guys, but I'm very full. อาหารอร่อยมากครับ อร่อย I hope you guys enjoyed today's video. I hope you try this recipe or at least try this dish. And we'll see you guys. We'll see you on the next video. Bye. บ๊ายบายอร่อย อร่อย